anu bi o Yesu di mu nti. Amen. 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 Ma pastor ba na pastor en kan akenka sem ni na ni mansa. Akenka sem wo fe po nwoma no etri mienu mu ba ko hem du ba ko. Philippians 1 Philippians 1 fe po nwoma no etri ba ko yimu etri mienu imu ba ko hem du ba ko menti Awurade asem. Enti se Kristo mu afutu obi. Se odore teacher bi. Se honhom ayankofa bi. Se ayamhihie ne ntimobo bi ho a. Uma mani je enimu se mo ba dwene adwenkro enya odokro okrakro eni adwenkro. Mo yemi bibiara bibi atutupe ana animunyam hu epeso. Na emu fa ahobrase adwene emu mu ayonko no emu ayonko no nche mo ho ara ho. Mo ma obiara enhwe ono nko ara de na emu onhwe nsefo jebi. Mo ma adwene ewo Yesu Kristo mu no ara entramu bi. Ono na wo Nyankopɔn tibi ade na nso wa mu no fasodie se oni Onyankopɔn se na emu oto ne ho mpan fa akwati bi ato no so. Edane nipa na nso se oyo na de fae no wa mu no ohunu se nipa obre ne ho ase eye sitie di kosi owu mu asenu ya no ho wompu enu nti enu Onyankopɔn nso ama no so kese na wadom ne din no ebro edin nyina so se Yesu din mu na asofo ni asase sofo ni asase ase kotodwe nyina bekoto na ketrema nyina mpempem akase Yesu Kristo ni Awurade ama etia Onyankopɔn animunyam. Amen. Amen. Pastor obetimi abaso. Obenfo obetimi abaso amaye. Thank you very much. Openi edamwase onyame nshiro. Thank you. Eda onyame asese ewie nso yasan abehia ne busiafo nyina echiamu nyina agidifo eda onyame ase se wakra yemu ahwe yanso ababedru samre na watch weekend yi etimi animo ahia enya adesua kakra eda onyame ase eda pastor ne mpanimfo ase se obama mesa akwenye tani anopa no meka ye no Philip for homa no na yehwim just 4 chapters but homa bi a ensem bebre wo mu a efa okristoni akwantuo okristoni yo kwan betimi afaso a yebetre Kristo mu na yahye na animonyam ya ye ne a ono ankasa ohwehwe enti obi anya bra seda foforo nyame ma mekwanya na meba mesane mu behia yebeto aso from baby a yedi besi nyame boa ochira yebeto aso afri ho enu nti no yesua enema hodo bebre yedi kan no yehu kwan a ewo se yefaso a yenigye ewo Kristo mu no ebewie peyo na ohaw amane biara ema emefam eno yade a ehia anopai yehu se enema hodo bebre betimi asisi ewo yenyamesum mu ewo ya abrabom ama enu nti no ye niti esi enya no wo Kristo mu no ebehwere yen anase ebebo yen niema ni nyina mu no ne ka ne se it is our attitude that determines our joy, not our circumstances. Ekasa attitude me ne ye misu senia mehu ohaw senia mehu amane senia mehu nia asie no approach attitude suben na meyi na di ohaw mu amane mu eno ne bekere se mewa nigye anase mini anigye enti circumstances no de beba ti etiboni wiase mu no abre biara ohaw amane ebeba yeso but eba esuben ne yeben ena meyi na di efa ho eno ene bekere se metimi anya gidie ewa Awurade mu na makoso ahwe Awurade anim anase manigye ewa Awurade mu no ebehwere me enam ohaw ana amane bi a aba me nchen anase aba mabrabom enti ena anopai no we learn that our joy
is found in having proper perspective on the eternal. Isua say, enema ye eternal things. Niema ye ni mu ahenie no ho nsɛmpa, onyame niema pa a wɔka ho asɛm kyerɛ yɛn. Bibia ye ti wiase mu a ye biara no. Ɛwɔ se ye hunu ye dwen ho fa onyame bɔhyɛ a wahyɛ yɛn so okosiesie baabi ama yɛn no. Ɛno na ye motivation, ɛno na guide yɛn. Bibi biara a ye. Ebio, yɛsan sua sɛ, yɛnhunu sɛ we are citizens of heaven. Enye asase sofo nko, osoro eni yemfie. So osoro ni yemfie dia, obiara citizenship. Sɛ wokɔ na wokɔyɛ citizen ɔman bi mu a, wonim sɛnea ɛteɛ, wonim requirements, nneɛma a yɛbɛsrɛ yɛbɛka kyerɛ sɛ sua. America akɔyɛ American citizen a, yɛwɔ civic, wɔn politics, wɔn history, ɛne hu biribiara yɛbɛma book. Ɛna wato bo ase na wasua na wate aseɛ, wahu sɛnea ɛteɛ, ansa na wadi atum sɛ an bɛkɔ mɛyɛ wakɔyɛ ho nsɔhwɛ. Woyɛ nsɔhwɛ wie etuetu asika ni nyina ansa ɛna da no duru a yamo akɔgyina hɔ sɛbe wakɔdi nsia kantam ɛsampa wobɛyɛ ɔman no wobɛgyina ama ɔman foforɔ a fedi ɔro ho kɔbɔ no kane no kora deɛ ɛsɛ wokɔ a ne agye wo passport, old passport ne ayɛ de ne agye na ɔmo no de akɔ akɔma o embassy a ɛwɔ ɔman no ma kyerɛ ɔmo sɛ saa mmere free saa mmere kɔyi odi hye no onye wo nipa bio ɔyɛ yɛn dia wei ɛna yɛn so onyame afrɛ yɛn se yɛn yɛnhuru yɛn ho sɛ yɛnya saase sufo ɛha de yɛte ha yɛbaa na ebi a yɛmfa ne se yɛbaa na adwuma yɛ ɔsoro ɛne yɛn fie yɛkɔ ɔsoro enti bibi biara su biara yɛyi na di no yɛnhwɛ sɛ bɛhyɛ onyame anim onyam to ɔka sɛ ɛnam se yɛyɛ ahenie no manti no yɛnhwɛ ne mpaapaamu yɛama ɔbonsam kwan ama wamfa wedge amesi yentem ampapa yemu na emom yenya nkambo mu ebio osa ka hardship ohaw amane ensohwe a o kristoni ebefam ni nyina mu no se ba yenhuru ye ho nipa ko ayeye onyame ma onyame adehye ne yen se Paul se miti hoi se miwu amepe ni nyanko okopano mako awi gidie no masomo asi ni aka me ne me de enkwa abochire a wode be mame saa na ese me no mienu yetimi gina ni yetimi ka abre biara se ni aka ye ne enkwa abochire no a onyame wahye ye ho boso wode be den wode eba abema yen. And we need to know how to behave as citizens of heaven by getting along with one another. Ye ni afoforo ntamudie ye hu kitahudie odo a ye be yi na di ama ye ho no ye ya henie no ma no eyade a ehia. And Paul warned that disputes and grudges will drive a wedge in the church. And yemma ntawantawadie yemma entitimu emma yemu onyame asomfo onyame emma ne mom yenkoso ntra ni dono. Enu ntino we are called to work hard at healing and working to mend offenses within the church. Enu yade a ehia. Ose entawantawadie empapamu biara beba onyame asafo no mu no yenhwe se yebeyire ye ho ne yebeye adwuma biara yebetimi se yebetimi ayi santitimu na yeden afri ho. Paul san ka kire in the letter or the command Ephesofo no Ephesofo homa etreye enan enchichemu a eyemiensa no also to keep the unity of the spirit through the bond of peace. The unity of the spirit. And Kabomwa a free home crown hono ene asumdue abano ewase de ye somu ye na yetimide eye adwuma ene nia ye to aso samre nia ye to aso no chapter 2 no opani kan ma ye no. Paul's major concern is that there should not be disunity or conflict in the church. And sese mpapamu ba onyame asafo no ensese entokwa eba yemu ensese entitimu eba onyame asafo no onyame asafo no a odi ni nipadua ni mogya de hye no na wo behwie gu yesi ebenya nkwa no wo se ensese mpapamu anase entitimu biara ebeba ye ntamti saa ye fa ne ma miensa. First, three things no ba ko edi kan is the motivation for unity. Edienti ena menu mienu ewose ye preni ahwehwe asomdue ewo ye mfie mu ye abusua mu ye asafo mu kura ye timuo ye man mu dwumadie biara ye die no dienti na ye hia asomdue. What is the reason? What should be the motivation? Edie na se hye ye nkran
near the share and kabomu, and no can openi can come or say, therefore, if there is any consolation, or say, enti, say, Christo mu a foot to obi, say, odo a rechichi sembi, say, hum no ayon kufabi, say, nya ayam shishie, any intimo bro, huan, muma mweni jieni mu, muma mweni jieni mu se, mubedjini adie kro, enya odo kro, dwen adie kro, oneness, odo kro, one love, okra kro, ni adwene kro. I'm trying. Enti, senya oka atreye enono. Bibia ye biano, bakuye, pepe yo. Bakuye. Paul uses 4 ifs. Also say. Ye kasa, also ye kasa say, na I say ye conditioner. O trese, nature say entimi enyimu, anase edimu anase entimi enimu. Basa o hela kasa noa. Baby a ye Eve no bia, no betimi the sins. Enam say. Sana, ibetimi assign a reading no. And ibetimi and say, since you have encouragement in Christ, and I'm saying one Christ, share Christo, since you have comfort provided by love, since you have fellowship with the Spirit, and since you have affection and mercy, then complete my joy. And now some was my way in Entino. Esan said, Mua Nigia wo Christo mu, Mua Yonkofa wo Christo mu, Mua Kambomu wo Christo mu, Paul say, and your mama Nigia no day, pay. If you have gotten a message Bible, no, your kind of also add the pass or 2 was say, now kind message Bible, no say. If you have gotten anything at all out of following Christ, say people want more free, dear Mudi Yesu Christo etinoa. If his love has made any difference in your life, send it dono our did doyeno, and Yansun sons will be at this for free be about Wabra Bomua. If being in a community of the Spirit means if you have a heart, if you care, then do me a favor and you will mommy. Agree with each other, love each other, be deep-spirited friends. What's that? What's he said? When you know what dear, any way, mommy, dear, I mean, your agree with each other. When you are for fronya day, enyantias ye, love each other. Yen no ye home. Be deep-spirited friends. Yenfa yenya ayonkopa etimho na eye ayonkofa emudo. Sana message Bible no edimaye. No kure woman say ye hia ye ho. Onyame boyen ya na ye social animals. Ne etie ne say onyame bo boyen no boyen say ye ni afoforo nya nkita hodie. Say we onyame abo na so nko a wo ye island. Sebi wo de wonkwa na wodwene wo ho wonkwa na wotie wonkwa woni nipa bia nkasa sebi wo be kakra na wadwen kra no ebekam wadwen benya problem ohia onipa mihia nipa mihia adamfo. We need each other in order for us to survive, in order for us to exist. Se ka wonkwa na hu se ne abrabotie obiara hia ye ho obi tropo ambi or say the reason mountain climbers are tied together is to keep the sane ones from going home. Osini entia sa unimu a omo foforo mepo mrofo ye ne ade ana hu se omo kone ye foro mepo atenten ni ade no tambia no omo ya bonsa homa tenten bi sa ho no mo a omo nyina no aka omo abomu echichiri omo sa omo ekoni nyina no omo ba ku bi ho a ekura wo mu ekodru soro na ade ntina etisa was it to keep the sane ones from going home. Sebe ya wonga wa adwene da ho no enfo mo nkoto ba bibiara. Was it I don't know who said it. Minim ne okaye or when or where ana ebreko ana ba bia okaye, but I have chuckled over it. Then so my dwene ho thought about it and quoted it too. My dwene ho mesusu ho enu ntimi nso meka otoaso. Also with the mountain of mercy behind me,
adom bipo bi a esimechi and a mountain of mission ahead of me. Any adom eduma son akraji anase botaye bi esimani so e womanim. I need you, my sister, my brother. Mi hiao, mi nuaba, mi nuabema. I need you to tie to, I need you to be tied to you. Mi hiao se menu mi enu no yede ahoma be den ebebo yemu ama ye nyina na ya den se masan wachi o se medi wachi, and you need me too. Unso wo hia me. We need each other to keep from bolting. Sebeya, young Shiase anase or how be enhaye, fleeing in panic. Sebeya yunyani ehun enti and returning to the sanity of unbelief. Maybe a beko bebia, jidieno yebeshre. Wise words. Whoever said them, I have placed them in my Bible. Or say sansemi okaye nyansasem. Nya waka ye wonim de nanso wose wo de asɛ ne Bible mu and waka ne say they are my Ezekiel chapter 6 verse 14. Meanwhile Bible no Ezekiel chapter 6 verse 14 enim. Bania can say enkabomu. Enkabomu ya dia ehia. Se mehunu me nua se no ho hia me. Se mehunu madam ba kon enesi ye ni so ye pe heaven akọ ye ko heaven enam heaven a ye konti e wo se bia koye eba ye ntem enam heaven a ye konti e wo se nya ye ho ntiase enam heaven a ye konti e wo se huhuma ye ho e wo se boa ye ho se be ya ye betimi akodru heaven ho asomdwem. You need me, I need you. And John Troy Yohane Humano etreye dunson John chapter 17 verse 20 or say, I do not pray for this alone, but for all those who will believe in me through their word, that they all may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Somebody say amen there. Osenya we mu nko na mebo hompai mebo hompai wona omo asem disciples no wakom ho asem asuafo no mebo mpai ma wom nyom nko na won beka sempa na kire won no omo nso be ba beti adie no se won nyina be ye den baako, that they may be one. O see we ye Yesu departing a farewell message, the farewell message emra no ofra asase so. The meeting on a disciple, on a suafo on ya de twa no and will can some pie. No. You could feel the pathos. Arehoa ne one in nimu, emra walk away said that they may be one. I do not pray for this alone, but for those who will believe in me through their word, that they all may be one. Say yen unyina be den, obey baako, obey dwe kro. Obey bibiara nkabomu obey bibiara odomu senia me echi wumu na eja utimi muno. Was say Christian unity is a testimony to the world of what Christ can do. A Christopher nkabomu yo. Si e bam ni e kabom ni e ba ni e kasep Hamburg wasafo onyame adom won mu do won ho Hamburg asafo won mu ye ba ko a was say eye dansidie edi ma edi chere to me wo Kristo Yesu owu a obewu mae enti so onyame asafo no wo ho na yeti se entawanta wadie wom bia kunye nim watimi wakame eni niema ensen enfata ewo onyame asafo no a egu onyame asafo no ho fi na egu Kristo nso a wo ye asafo no foundation asafo no ekofare bae no egu ne ho fi. The motivation for unity denti na esi enya nigye enam Yesu Kristo wo so ne agya no ye baako saa no wo hwehwe se menum ye no nso be baako enu ti John say he want to see visible unity, visible enkabomu no a wo ka ho asem eyade asia den ye di ye ani hu, for it is only a visible unity that the world can see and based on which people can come to believe in Jesus Christ. Se wi asefo no ehunu nkabomu e wo ye mu bia koye e wo ye mu odra ye de doye ho a eno ene bema won mu aba no won abeji Yesu Kristo edi. It is a wote ha ewie na bia
ɔhaw bi ɛwɔ wo ne wo nua gyidini ntɛm amanneɛ bi wɔ wo ne wo nua gyidini bi ntɛm na montumi ɛnsiesie yi a wɔse ɛbɛtumi apamo afoforɔ ahu afiri onyame asɛm no ho ɛbɛtumi apamo afoforɔ afiri sɛ ɔbɛba gyidie no. This unity must be expressed in everything we do and say. Saa nkabɔ mu yɛ ɔka ho asɛm no ɛwɔ sɛ ɛgyina bibi biara a yɛyɛ biara nipa atwi ɛho ahyia no ɛbɛhunu sɛ ampa yɛyɛ gyidifo. John kan Yohane 1 John chapter 1 verse 7 Yohane homa na edi kan tire baako nchichemu nson ro se, but if we walk in the light as he is in the light, si enante han no mu sani ono nso wo han no mu a, we have fellowship with one another. Yenya yonkofa ekesiye ebeda ye ne ye ho ntem, and the blood of Jesus his son cleanses us from all our sins. Yesu Kristo mogya de hye no etew ye ho. If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. Si enante han no mu sani Kristo Yesu nso nante han no mu a, enigi sem ne se wosi Kristo mogya de hye no wo de tew ye ho. Fellowship ayonkofa agidifo ya yonkofa eyade ehia wonyame agidifo odon ewo ye mu yade a ehi ohwehwe se me no mienu yebenya odo. Do you have a member of the household of faith with whom woni no ewo ekambi edamontem wakane say otan edamontem ana? Do you have a Christian brother or sister with whom you are not speaking? Ojidi ni bi wo ha woni no enkasa na? The context of this verse seems to indicate that to be out of fellowship with our Christian brothers and sisters is to be out of fellowship with God. Say yentimini yenhu enyen kitahudi a na ye ni onyame nso ni dey eni kitahudi. Unity in the church is that important to the Lord. Asafono nkambo mu ehia onyame na wo hwese ye beye baako. In verse 1, or say fellowship of the Spirit. The Holy Spirit, they are home Dayentem, Christopher, Sabe, Unim me, Minimo, Panmeba, Aminusia, ye memenda kwamefo, ye Christopher nti, ye bibia bom, and ye to me, and ye are home, a home chrono, and a yesa a jumano. The fellowship that exists between Christians is a fellowship created by God. A yonyame and a why yes, sir, a yonkofano. It exists only because we have so much in common, but because we are mutually dependent members of Christ's body. Yedina Christos, Christo, emu, Christo, and aye adidie amaye, enunti enanimuno, a was yenya odo, yenyanti asye. Ye tosum yenu, enti kind motivation, yes, motivating, and yes, mayenya odo, any se, yebe yese Christo. Ayonkofa ede Kristo ni eja oba ene honkrunkru di mu eno ena wo pese yenso ye den yenya ewo ya abrabo me etosum yenu. What is the means of attaining unity? Ekwan ben ye befa so a ye benya enkabo mu ewo asafonum eno nso echichemu miensa ene enan no echichemu miensa ene nine no wo say let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Or say, Mumma yenye biribiara pesemin kuminyem, anase bibia yedi adwini bi ahyechiri. Baye mom ahobrasiemu adwini mu ahobrasiemu, mumma yen esteem each other. Afofro yema afofro nye kesiye enchen. Let each of you look out not only for his own interest, mumma yenhwe yankasa yeyedie, but also for the interest of others. Afofro yedie enu nso nye dey ehia ye. Kwan ye betimi afaso a ye benya nkabo mu no ene se ye behuhu ama ye ho ye ho. Ye bekeka ama ye ho ye ho. I don't know how true it is, but ye ne ka kire ye ne se ye sesebe ekura kane no sebe edam ekura wo na bia ekura timi wi nipa enam. Ye se kwan be no mo faso
ekura no ewie no baako wi baako no na baako ye de ehu ho ohu ba bi a wo no ejenam hu na wo hu ho ni nti no wonte yawo no nti we ehu a na we keka na we so aide agya no no so ehu no akeka nti wonte ade ba che no hu se sebe ekuro ato onan because ekura na aide awe Bible no say muma yenye den yenye bibi pesemi nkuminyam na emum bibia mu ne yemre ye ho ase ewu na yenhwe se yebema afoforo so achen ye ho. We should esteem others better than ourselves. Eno de ana ya de a ede. O say let nothing be done through selfish ambition. Bibi biara wo ye no onyame asafo no mu hwese enye pesemi nkuminya ntia. Enye selfishness. Don't be selfish. That is what he's saying. Enye pesemi nkuminya. Greek word that we use no et say obroni kan say political. Ye bibi a ye de ye bibi ape bibi. Sabi ye ko say nipa bi sabe ya yebenya animonyam. A person who practices this approach to life does things at the expense of other people in order to elevate themselves. Oko say obi sabe ya onu benya den animonyam. Oko no oko kan obi hu asembone sabe ya onu benya animonyam. Onyame asafo mu no there should be no politicking. Say ye tro onyame asafo num na saa ne ye ho ye twitwa ye ho nanti ye say afoforo sabe ya ye benya animonyam ewo nipa nimu a na ya bre nyame. Ni de anim guase abre onyame ni ase onyame adwuma no ni ma efin eka onyame adwuma no. Paul says let nothing be done through what? Conceit. Emfa biribi odi bibia kata nimu ai se anya se wo ye biribi pa wo hwehwe obi eyi edie nanso na wo biribi ehye ekire. By nature no Yesu ne se prebiara ye de yehu di kan. Ye dwen ye ho first. Ene adwen afoforo ho ye mu bi kura de ansan ye adwen onyame ho. Unyame asem no tresem no kire yen say God should be first, others should be second, and you should be third. What ye? Se bibi o ha wo ye afanyame di kan. Wudi nyame di kan wi a na wa mafoforo nso eyi edie ahiaw ansa na wo de aba. Se ati ase ya Paul say asumdue be kire unyame asafo no. Se yamfa ye ho ani animu ya anya pesemi nkuminya ya hwehwe ye yi edie first. Near the afufro ye die edi kanya eniji sem what does it mean to live unselfishly? See you can say yenye pesemi nkuminya anything say okunu e can say onye pesemi nkuminya sebe ne beba ne say efie ho no ono ne awope no obehye obe subjugate ne pe no e de ahyenia ne yire anasa ne ma ana ne busua no epe no o ma ne penye den eni animu enu nti na ye fie bebremu o hawo mu be ma pene ono peso ye ne pesemi nkuminya ye si na ni so peso achibu no no aka ne yire de ahye no aka ne ma de ahye but Bible no say pa wo yire die animu pa wo ma no die animu na wo die no mra entwato saa na maame nso tie when a mother is unselfish she isn't erking by having to give up her agenda or plans for the sake of her children. Ebia mame butai bi siwani so bibi ho a wo pesa wo ye nanso odwen wo ma no ho ehu se wo ma mo hia echen wa mame pani ne obe se ene mi nya me ma mbisi no na me ma me ma no enkwa nimu ye boboro bofo ubi so mo asa na tie se wo boboro na ye pesa mi nkuminya tambia wo de nko na pesa wo nya boro uko shego a hetim no na mom se o selfless na hu se ball ni kura ba wo nua bi da ho a obi ani ni nche se o posoma na obetimi abose na wo de manu a wabo atim no sa na Yesu onyame hwehwe emfa wo hu enikai enye pesemi nkuminya. When a Christian is unselfish, others mean more than self. Pride is given no place to operate. Say yenye pesemi nkuminya ye beba ne se ye hwehwa foforo yi edie kane ye de ya hantan se ne ye nwom homa ne ka no me to ma hantan nyina ye de egu enam Kristo Yesu ne wa ya mamenti me hwehwa foforo yi edie me hwehwa foforo nkoso me hwehwa foforo mpuntu sa na Paul ka kire Paul ka bio se but in lowliness of mind adwene a ewo fom anase ahobrasie mu in humility. In fact, a Christian is to regard others as more important than yourself. That is not thinking less of yourself and yet low self-esteem, but not thinking of yourself at all. Paul say yemfantu baby. Yema fufuro ni kan.
It is the willingness to put self in second place and, if necessary, to forgo one's personal rights in order to advance the interest of one's brother and sister in Christ. Since true unity is a matter of the heart, how then can it be attained? Ayonkofa ifrakomam enya dia esi prekope ayonkofa pa ifrakomam etibe den yetimi enya sa ayonkofa pa Paul ka ho asem se masafo Philippi asafo ni amehwe ni se mu benya enkabo mu behunu mu ho se mu ya henie no ma enya saasi so mo citizenship no ewo osoro na mo abrabo a mo bo no ebeso ani ne begina Kristo Yesu so ni edikan we must admit that we do not really care for others as we should. Yes, ye jitum pa ne se no kureni ya akoma mu no Yesu ye ban no ne se ye no afoforo ye do ye ho e chen bibia ye mu bebre ye pesami nkuminya ye dwene ye nko aye de ho ye nwiri obiara ho wadwen se wo na wabre ntu na ese wudie wadwen se wo na wanya ntu na ese wofa wadwen se bi asafo no mpo wo na ade si ho entibre biara enam dwumadie the role you play e wasafo no asase abedru samrenti no ebre biara no wo na bi ese wudie ni mu wo na ese wunya echefa kese e wasafo no. Paul say ensese basa we must admit that we do not really care for others as we should. Unfortunately, and the biggest part of our problem is that we are still self-motivated. We must achieve this lowliness of mind or humility. Christo mu ohwehwese ebebre ye ho ase. Christo mu ohwehwese ebekofom. Christo mu ohwehwese ede afoforo ye die ebedie ni mu. Eno na C.S. Lewis obinfo bia o no onye nyamimi no obedi Yesu Kristo do bia no ye atheist. Na onye nyamimi kra obedi was say, if anyone would like to acquire humility, I think, tell him the first big step. The first step is to realize that one is proud. Was it so we say ubenya hombrasie? So we say ubenya ahombrasie honhomwa. Was it a futu amede ma? And among we di kanya meka cho se tuni se jitu mu se wan kasa umono sebe ahantan ewo. He asked that it is the biggest step to, at least nothing whatever can be done before it. The one young to say bia umema hoso wan kasa umuno ahantan bi se umu no wan mra won ase ama onyame ani kan wo mu a there is no way say ubetimi aide abre wo ase. Eti Paul say this is a command. Or say eye wo se your bruni can say it is an imperative. Eye wo se or say, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Muma adwene verse 5 no come 11 or say muma adwene a ewo Kristo Yesu mu no entra mu bi. Paul asem no de man. Let this mind means to have this understanding. Muma yenya santi asie. Since outlook determines outcome, if the outlook is surface, the outcome will be actions that are divisive and destructive. Enunti yeni ni yedi hu ni ayehwehwe botai be na si yani so na dia na yeye. Paul say, let this mind be in you. Have this understanding. Edia adwin no pesi hu, edia ntiase no pesi hu. Paul advises the church at Philippi and through them the church of today to follow Christ's example. Yeni Kristo na moechi. Enhweswa Kristo yeye a obasa si sube wuye no. Paul say, "Yema Kristo nye yehweso." But this is extremely hard to do in our modern world. Here we see
yensu ene yemban ne ye de nkade bia wi ne se behu yese paso se bo nsu no o na eba no dan na eba no hwan na eba aha ne ye bo menua ne ye bo kane no kane tituo no enwum krofo no ne ye to nwum ne ye bo odin na uti ada se ya o se me no aha me no sa na nipa nka ye be o but onyame mu no o se nsese basa o se let this mind be in you mama adwene a ewo Kristo Yesu mu no entra mu bi adwene be ne ewo Kristo mu. If not, ultimate value is attached to work, glamour, power, prestige, and the accepted way of doing this involves using other people. Yes, no. A person be a human. Sebo suneba no ni ebo nyom ni ebo din ni efro samansia wan ni eka no ani ade na ye wo de but nye sa na Kristo mu o hwehwe se ebe ye Kristo mu no entesa Kristo mu no adwene a ne wo mu no na ya adwene a edi mu adwene a ne wo Kristo mu no ya adwene a eye nsakrai adwene a wo Kristo mu no eye foforoye Jesus onye ne ho ne ense na mfata Yesu a yedi na chi no onante basabasai onhwehwe ne yiedie wosi wogya ne nim onyam ne ne wo nyina na hinie ogya no mpan obefa akwate bia to no so se me no mie ye benya nkwa na yenya ne moroso. In verse 6 no, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Now oye onyame, he was in the form no chere no oye nyame nanso wan mani nyame tebia no anye bibia ama no. Let me no yankan opani so betimi aka ama me amahwe o se ono na owo nyankopon tebia mu de nanso if I talk time me thank you sir ono na wo onyankopon tebia mu de nanso onyame tebia mu nanso anye de nanso obuno ahofaso de wa mu na onyankopon wa munu so ni nyame senu se eyade bia sombo ade bia ebro so enti no woma mewuma adasama unse eye so wonderful God becoming man onyame eba ba yeti se onipa onyame di nanim onyam eto ho wonti minti na se Kristo Yesu ayama de Paul se mumma adwene ewo Kristo Yesu mu no enye den entra mu the words who be continuing existence from the beginning. Genesis chapter 1. Oni nyame be yepe. Ni nyame su no eyade ane free etete. Emre santen en oni nyame eye baako. Sana John ekano. John chapter 1. Yohanes emba etire baako. Etichemu baako kosi miensa no. O se emfitiase no na asem no wo ho. Na asem no eye onyame na asem no be ye dey o si na asem no ani ewe onyame na asem no the word was God na asem no ye nyame he that is Jesus was in the beginning with God no ni nyame na wo ho all things were made through him ni mu enenam a eniema nyina ebaaye and without him nothing was made that was made uyi on kwati no anye bribia wono na mfitiase no no wo ho asemono wono ene wasaye ma me numienu ya asasi baaye wono ene yembofo Kristo wona ye bribie wo wiase ne wo ha ye ni ti hu eniema enua enframapa bibiara atwa ye nwahie biara ye ni ti hu no Kristo Yesu na ye nanso se mumma adwene ewo Kristo Yesu mo no entra mu bia didifo say one consider it robbery to be come like you and I. One funny say adihudie bi so obeba asasi so no oba be ye nipa obefa akwate bia tonos. All things were made through him. Without him nothing was made. Bibi biara oye na asasi so biara wono na ye. And so Yesu Christo mpa ye boy na ye can say his high priestly prayer as recorded in John chapter 17 verse 5. Yohanes empatridun sonchichimunum no. Or say, and now, oh Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. And the monyamu aname no wo ansa ne wiase ba no. Or say for say ni monyamu ne yede ehye me.
glorify yourself. Near ye can say, O Yesu Christo no, one me no me no bof. Any mo nyam, ni sika, ni biara. Just imagine any earthly person or sabi any mo nyam Angela Merkel or someone, just imagine. Obi a wone ne yeti pen, obi a one ne to nsa didi, obi a one ne tra table kro ho. Na sa nipa no prekope o si Germany, me ba ebia me na me be cleaner. Me na me be prapra street mu, me na me ba be say, anasa me ba be say. Onyame a wo bo wiase. Oba de na nkasa. Me nu mi enu, ye yi die nti. Me nu mi enu, ye nkoso nti. Oja ne ho mpan. Obefa akwate bia to ne ho so. Se ye benya nkwa. Na ye nya no moroso. Enti mi nuaba, me ma me papa wutie mi. Wo se moma adwene e wo Kristo Yesu mu no entra mu bi. Se wo bre no ho ase. So obefa akwate bia to ne ho so. So onyame asafo no enkabo mu bebam, bia koye bebam, enkoso bebam a moma adwene e wo Kristo Yesu mu no enye den entra ye mu bi. Jesus, in his essence, is equal with God. Everything that God is, Jesus is. He is equal in his divine asset with the Father. Yet, Jesus did not consider this equality something to be what? Grasped. Adentia, uyedie, mini uyedie. Enunti na Yesu Christo tone hompan. No be fa kwatibia etone hoso. Enti verse 7 say, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man. The verse says, he made himself of no reputation. Or as the Greek literary, he emptied himself. He was being in the form of God, taking the form of a bond servant. No ye nyame, no be fa kwate bia eto no so. Ye nyina ye nim ni ofamo, ye nyina nim ni ohun ye, inu mi enu ye die. Verse 8 ne say, and being found in appearance as a man, obeye se wo nipa, he humbled himself and became obedient to the point of death. Even the death on the cross. What else? So yes, why you win nama? Why you win nama? Adenti. And then says yes, you did Jesus just not realize that path he had chosen would lead ultimately to the cross? Of course he did. No nim says na mono and wo tuono. And the neighbor call amna ko wu e was senior. No nim, but you'll say. Was he aware just how great a sacrifice would be demanded of him? Without question, he knew it. Did he just stoically face it all with a grim face and a stiff upper lips? Not at all. And yes, I'm real. Yen can say no yen mean to one family. No nimni edanenim, no nimni ekoswo. And it's Hebrew for humano a trade Hebrews chapter 12, verse 2. Was still looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for him he endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Was he Yesu? The author and finisher of our faith. Yenjidiano Faribai, who for the joy and nidia na esin anim and nidia no hwehwentino wo bre no ho ase ofamaniemu asenia ewom anim guasiemu sebeya menumienu yebenya nkwa mama dwene ewu Kristo Yesu ebentramo. Was he who for the joy that was set before him endured the cross. He saw those of us who would benefit from his sacrifice as the joy set before him. He endured the Oh, see what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called children of God. And yes,
we are. Monsha odo a ejane di adoye. Say yenso. Omfrenye wunyankopon. Na yete sa we na Paul say Oma adwene ewo Kristo Yesu mu no ebi ntra ye mu. We nyina wo hunye. Obi bedi watam. Obi beye wa yakayaka de. Onyame asafo mu obi be kasam a eya atro. Ba wo say Oma adwene ewo Kristo Yesu mu no ebi nyeden entra mu. Obi be gu animtia. Obi be gu animu ase. Obi be ye wade ensene mfata. Obi anka ebia onsene mfata mpo so obekasa wanim sebe nka wiase a enkontimi no nkasa kontimi nyina wanim obekasa tia o. Ba Bible no say moma adwene ewo Kristo Yesu mu no entra mu mu bi. Ne wo call yen to yedai ahobrase. Odwo akoma. He emptied himself. Nani mo nyam ni nyina no ode to baby. What does it mean to follow the example of Jesus? Akwan be ni betimi afaso a Kristo anamona otu ye no ye betumi edi echi. Opening part of verse 9 no my. Verse 9 is say. Verse 9 to 10, 11, sorry. Enu ti na Onyankopon so o man so kese. Na o man so kese. Epudi na so. Na se Yesu din mu na sofo ene asase sofo ene asase asefo nkoto nyina enkoto. Amen. Na tetrema nyina pempem aka se Yesu Kristo ene Ewurade ama agya Nyankopon anyunyam. Amen. Wose enam senti no onyame amane so meda ase opani wa mane so na wa mane din foforo edin a esombo enam ne Yesu be ye wogyae. The good news ne say when you empty yourself, when you sacrifice, when you humble yourself and you serve the church of God, God has promised to bless you. Say ye bray and wase near for mu, ye fa maniemu, Emma Christo Yeswa, and niji samnis Emma Unyamia was say, or be mayen, so send your woman Christo so. Was one money dean, I have brewed dean in so. Say at the name of Jesus, every knee must bow, and every tongue must confess that Jesus is God. Say yes to dinu, koto beninara, ebekoto. Tetrameninara, ebekase, ampa. Woye wura eyedientia ni obeye maye. He emptied himself. So me no me no so ye breye ho ase a ye beye nkunimdifo. Christ was willing to set aside his glory, to totally obey the Father's will. What brand ho ase, he was willing. Wonya such ahofama no so obe brand ho ase ama ejano. And I'm saying to us, he is highly exalted. Super exalted. The Father exalted his Son, including granting him a name above every other name. So what is the name? Enipa kan sembe brefa ho ediben wonyame ediamano ni enim ni say Yesu Kristo oyowura. He is Lord of Lords. He is the Lord of Lords. Onyame awura biara ni ho ani tumi duru no. Ono ni owura ono ene watina ama nipa enyinara ne woyema yentino onyame asenani monyam. And it was say at the name of Jesus every knee must bow and every tongue must confess that Jesus is Lord. Tetrema nyinara beka ebeka sampa oye owura. No one else deserves that title. So edi odi amano no. You have only one Lord, and that is Jesus Christ. It is verse 10 not catch and say verbal acknowledgement. Ye beka no ya no tetrement nyinara beka say ampa Yesu wo ye wura. Adentia moma adwene ye wo Kristo Yesu mo no entra mo obebre ne ho ase. Obefa akwate bia to no ho so. Odan no ho mpan. Sebe ya ye benya nkwa. Na enam santi he has been exalted. God has exalted him. Onyame amano so. Some will do so with joy. Anybody be born in Dino, Empo was say, Ebra Yesu Christo Bepino, Ebinum, Wanga one yin puno, woman in our bed, they will bow in shame. They will bow their knees at the sight of Jesus Christ. Christo Yesu Nenimu Yamwa, one in our bed, or Bebrewa once. Those who love him will bow in adoration and worship. Those who refuse to acknowledge him will bow in submission and fear. Yeah, dinedie. Ye bebre ye ho ase nidie mu ye kase ampa ya ade nkwani. Won a wan nyina nie no, won bebre won ho ase de nanso ehu eni suro ebekita wo. Fisi woni chefa e wa henie no. Ahenie no ba.
Moma Bini wo Christo Yesu mono. Ibin try ye mo. Yemre ye hoase. Yen nanti Christo mu. Yen ye Christo ehwehwe. It by finishing his account of the story of Jesus with his exhortation, Paul reminds us of the final day on which we will also give an account to God of our mutual relationship within the church, and explicitly urges to follow the example of Jesus Christ, considering that day. Ti Paul asemfo a ode maye ne se senia Kristo Yesu wa maneso menu mienu nso si enante na kwan no so adabi yebebu ankonta onyame bebu sai se wo tra na safo no mu no edien na wo ye adwene a ne wo Kristo mu no ahobrase adwene no ahobrase su no ahobrase abrabo no wunya bi na de boa onyame asafo no ema asafo no nyankoso mpai boni so onyame moaye na yɛhwehwɛ wɔ we should pursue love. We should pursue fellowship. Yɛhwehwɛ ɔdɔ, yɛhwehwɛ yɔnkofa, baabi biara yɛte, yɛmfie mu, yɛasafo mu, yɛadwuma mu, moma yɛnyɛ nnipa a yɛhwehwɛ asomdwie, moma yɛnyɛ nnipa a yɛani gye asomdwie ho, moma yɛnyɛ nnipa a ampa, yɛn deɛ ne sɛ, yɛde asomdwie ɛbɛba fie, aberɛ biara a yɛwɔ, baabi biara a yɛwɔ, ahyɛ Onyame animuonyam. Onyame nhyira wo. Meda wase, sɛ wobɛtie, mempaebɔ ne sɛ, nea yɛsie yɛbɛdwene ho, na yɛsusu ho, na yɛde abɔbra. Yesu din mu nti. Amen. 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 Pastor Yedasi, Yami Shrao, so now so Akasa, no my own madru, the way I dare you. Yami, what did be our trivia? Yami Isha. And Sana, Yabekwe and Kepese Bomb Payam, you be and Sunny at 3 cruising in the pastor Chaswamai. Empire, Idicano, say, Uyankopon Beboy, na Yavisha or dog, a woofy, so she and baby will be a Empire Dican. Yamima Sawan in the Empire told me to say, Kistra and Kayo, him, Jana, Indian, I hope a far quatibiaton, so he who is in Nipa. Thomas, I from Brazil be Emraimu. Say, yes, I from Brazil, I intimation of trying in I don't know no more. Now, my answer from Brazil. Nipa me no more. Sampaye emaye. Joe was strong, you know. Papa, a cost that was it. So when I'm what don't know whom you more boy who buy the moon. When I'm what don't so a boy who buy a travel nurse. When I'm what was what be Papa's Danko Dinda. Yes, to me, rap. Ya ho den de yentimi mfa ni wasam no so sɛ de wo pɛtie nemo wahye yɛn sɛ se yɛsrɛ hɔ hon konkotumi na wo de bɛdom yɛn yɛsrɛ papa dom yɛn daa yɛkɔ na yɛwɔ pɛ no so sɛ yɛbɛdi wasam no so ɛno nti yɛsrɛ sɛ hu yɛ mmɔbɔ ne yɛntimi mmrɛ yɛn ho ase ɛmfa ntie wasam no ne yɛnyɛ asɛm no yɛfoɔ na wo nhyira a wahye yɛn ho bɔ no yɛn so yɛn sa aka bi ɛgya sɛ sɛta yɛn hyehyɛ bɔne bi ahyia wo ma Yedi Yesu ninti fache na ma yentutu me nka wawie brem yesro pi se hu ye mobo na bra wiase kwa wie ye niema ye hu ne ya yetie ne de ebu ya bam na so asedanka odin se wunya ye saa udin no na ye gan beto wo awie yi ye nim se din ebru din nyina so na yesre wo eninti yesro fa nka me ye na hu ye mobo se de wo petie wo Yesu din ninti. Amen. That was it for. And now, Namu so now Namu Aqua Boni so 80 and somewhat to say the actually. As a danka within the Papa said, there are a hand-tie a dear, a hand-tie a Lucifer, a Lucuna, he Sa hand-tie bin a sabi, a viase, yatin tamu de apoye bo. Yes, a radis himself by a sabermua. In a hunter, Sia. I do a cell phone a day, Lucifer Nako or woman. Sa hunter will be here free so. And you know whom that conclude Papa the Ekinal said. Says you be away in Yes, so take out a more doom so. No, sir, hunter home, Kanamon concludes a year free. A cabade and I'm so. Ama ahumbrasia wonwa wodi ko asenya so no wodi bi adum yen
na sɛ wopie ma yɛ tosumi no a awurade yɛtumi apagye ani ahwɛ w'anim ɛna wie de yɛkanya no sɛ awurade ɛho ahoɔden yɛni enti ɛsɛ sɛ fa ho kunkun tumi no fa bɛdom boaeɛ na ma yɛ saa ahoɔden no a ɛbɛtumi de ayi saa ahantan dwɛsɛm afiri yɛn mu awurade abrɛ yɛn ho ase na sɛ woba a wabɛfa yɛ aka kodi dɛ nsa da wɔnyɛ hyɛw na awie akɔpem sɛ ɔba ɔdɔba yesu din mu nti amen amen so ayi fo bɔten wɔ so Pacho to mega. Pacho fa pastor che nyame nsama ye medi a wogi ɛde baabi a one ne abusua wo nyina Kenya wo nyame fɛ ho so Yo adafo no ma ye mo pae. Eda wase twedi ampɔgye nyakopɔn. Sɛ wadawro ma wonam wakɔ asofri anopai na afi wonam ne so atuyefo akasa kyerɛ ahyɛ yɛn dene. Ma ye hu yɛ fom so kwa bibre so. Sɛ da ne de ma wo. Na ye bom pa sra wo kokko tumi ne sɛ sansɛm aba yɛn kyɛn nyinaa no awurade hu yɛ mɔbɔ na fe yɛntimi fanye dwuma hu yɛ mɔbɔ na asɛm ntimi ntrae mu na fe yesu ne afoforo nkyɛ yɛ pasa akonya yesu abom pa de yɛsɔfo pani ahyɛ wo sɛ awurade ɔkɔ na ɔba nyinaa ne kasa mu ne nkyɛkyɛ nyinaa mu no agya fa nsa to no so ma no tumi na fe ɛnɛ nsɛm afiri ne mu no san hyɛ no mayen ye bom pae de ne hyɛ wonsa ye bom pae de ne yire ne ne manyina ne abusuan kan nyina wo Kenya ɛhyɛ wonsa mpo adɔfo atwa ne ho ahyɛ wo Kenya na dwuma nyina ye bom pae nwumre yi dem nyina ɛhyɛ wonsa se de ba yi na mo tuo nhyɛ bɔne obonsa ma hyɛ tie nyina no Kristo dim ko asese ne nyina mae dom no na boa no ne hyira no me onfiri hyira mu ko hyira mu na ye frɛ no biemu a wanya sɛm de amae wo Kristo dim mu amen. Amen. Sabitu esasamaye. All right. Mo mo paye. Unyame kronkron ye koso dawase. Ye yiwa ye. Ye kanfo ye se wani mo nyamu. Udo a wo mayen. Enu nti na osoma odoba Yesu Kristo se wo mra mewu mayen. Wa ba bewu ama ye nyankwa. Si ye nya no mroso. Enu nti awie asem a wo de hye ya adwene mu ne se ye ma adwene a na wo Kristo Yesu mu no ebi ntra ye mu. Ahobrasia Kristo nyaaye ebi ntra ye mu esu a Kristo nyaaye no ebi ntra ye mu ne yentimi mmere ye ho ase yemfa afoforo eni animu yemmoa afoforo eni afoforo nkamom enye bibiara pepepe yem enhye wudin kronkron ni monyam odomfo agya eho ahoɔden no yenni yesrɛ sɛ do wayen na hyɛ yende Yesu de eye bone Yesu de biara ye de ehu dikan enso ma yehunu se enom wayen enu nti yemma wo awurade uni yanim yemobɔ na yemma yemma wo kwan na fa yemfa yepe ento nkyɛn na wankasa wo pɛ no entra yemu eni demwe ma yen odɔ ma yen kabomu ma yade ye nyina nso wani enwumre me srɛ wo nhyira ama wo ba biara a wo tie efie biara yasɛm ekomu biara Yesu dim to wo nhyira bosuo no gu hɔ wahyɛ yɛn bɔ sɛ homeda nhyira wo ma homeda nhyira wo kyekyɛ ma wo ba no wo ma no Yesu dim yɛsrɛ sɛ mabi ensusu yɛn so yeso hyira yɛn sɛ wadɔ yɛn no mobro hunu kɛse ne ti wo Yesu dim mu nti amen 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 to nyame pa ɛkyena no so ne efa ya ha che ebe se empire bo 7 to 7:30 na 7:30 no the pastor so atwa so amaye ya mi hira mu nyina amen 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 Pastor Rob